when you have the zeal of God, inaanza kukushika. And then God anaanza kuignite. Ni kama vile tunaweka kifunguo kwa gari. When you start walking with God, anaweka funguo ya kuignite you, to lift you to another level. Hivyo ndio huwa anafanya, kwa sababu uko na passion ya kutembea na yeye. Kwa hivyo wakati wowote unataka kumuona Mungu, follow him. And then he will ignite you. Ataweka kama kile the key of the car, huwa tunafanya hivi inarugurumisha. Hivyo ndivyo anakuinua. The standard that you raise for your salvation in a believer's walk. Hiyo ndio standard Mungu huwa anapelekana na a believer. When you raise a down standard, hiyo Bwana ndio atapelekana nayo. But when you raise a standard ya kiwango cha juu cha kumpenda Bwana na kumtafuta, hiyo level ndio Mungu atapelekana na wewe katika believer's walk. Hallelujah. We worship the name of the Lord. Hallelujah. When we walk, God is with us and he lifts us to another level. Na ninataka tuangalia mambo kadhaa ambayo iko katika safari hii ya imani ambayo tunaitwa believer's walk. Na jambo la kwanza ni walking of the nature of the walk. Kuna nature ya mambo mengi, lakini safari hii ya imani there is a nature of walk ambayo tunafaa kutembea nayo. Na jambo la kwanza is walking worthy of the Lord. Tunatembea jinsi inavyolingana na Bwana. So we are walking worthy of our Lord. We are not walking on a worthy of man. Lakini tunatembea jinsi worthy of our Lord. We walk according to the revelation ambayo Bwana ameweka ndani yetu. We walk in Christ within us. So that our walk, siyo walk ya kawaida. We cannot just walk aimlessly, but we walk led, worthy of our Lord. Jinsi neno la Bwana linavyosema, hivyo ndivyo tunatembea. Tunatembea na Bwana hivyo. Tuna walk in his way. Tuna walk in his life. Yani tunafuata nyayo zake. Bible huwa inasema, the Lord huwa ana order a step of a righteous man. Kwa hivyo we are walking worthy of the Lord. Akiongoza hatua, huwa anaongoza hatua za mwenye haki. Kwa hivyo tunafuata hatua zake. Alafu pia anasema he count every step huwa tuna make. Kwa hivyo yeye ndiye anatuongoza katika safari hii ya imani. Na reason ya walking worthy of the Lord ni kufanya mambo ya haki, ni kufanya kweli, is to please God. We praise God. Kwa hivyo another thing, reason ya walking to this walk of a believer ni kuweza kufanya mambo ya haki, ni kuweza kupraise God, ni kuweza kuenenda na njia ya haki. Na ndio maana tukaweza kuproduce. When you walk with God, ndio unaweza kuwa na matunda. You bear more fruits when you walk with God. Lakini when your relationship is not, haiko wewe na Mungu, hakuna combination yako na Yesu, hauwezi ukazaa matunda. Kwa hivyo utakatwa. Kwa sababu Bible inasema mtu yoyote ambaye hazali ufalme wa Bwana, mazao atakatwa. So don't be among the people ambao watakatwa. So walk worthy of the Lord. Pitia kupraise Bwana. Ongozwa na Yesu. Wacha akulinde so that you bear much fruit in his kingdom. Hallelujah. Najua tunaenda kushika neno la Bwana. Walking, the nature of walking is walking with God. Wakati Moses alikuwa anatumwa na Mungu, akaambiwa nataka uende udeliver the children of Israel kutoka kwa mambo ambayo wako ya utumwa. Moses aliambia Mungu, if your presence does not go with us, hatuwezi ondoka hapa. Usitutoe hapa. We want to go with you. Kwa sababu mtu ambaye anaenda safari anahitaji Mungu. Hii safari sio rahisi. Moses was aware because he was a man of God. Alijua katika safari hii wanaendenda ni katika safari ambayo ni jangwani jameni. Huko jangwani hakuna chakula, hakuna mavazi na hakuna maji. So they needed the work of God. Na Moses alihitaji Mungu atembee nao. Kwa sababu alihitaji nguvu za Bwana na alihitaji uwepo. Kwa sababu uwepo wa Bwana ndio ulikuwa unawaongoza. During the day they were led by the pillar of cloud. At the night waliongozwa na the pillar of fire. Kwa sababu katika jangwa hakukuwa na mwangaza,
But God walked with Moses and the children of Israel in the wilderness. They needed the presence of God and they needed the power of God. The power of God was to perform miracles where there is no water. Maji ilipatikana. Wakati hakukuwa na chakula, God provided manna because the power of God was working with Moses. The church of Jesus Christ, ni lazima tujue that as we walk in this journey, we need the presence of God and we need the power of God. The presence of God is to carry us. Ni ya kutubeba katika safari hii. Na the power of God is for performing miracles. Kwa sababu wakati tumeshindikana na magonjwa, tunatangazia magonjwa. It is not our portion. We go on with the journey. Ukipatana na mtu mgonjwa unamtangazia kupona because you are carrying a miracle. Because the presence of God and the power of God inaenda pamoja na wewe. Kwa sababu ni mwaminifu. So ni lazima we be led by the power of God. Hatutaongozwa na nguvu zetu kwa samandi. Haziwezi zitakufanyia kitu. Nguvu za wanadamu hazina nguvu. But the power of God is a power of miracles. Is a power of power ambayo huwa inabadilisha mtu. Ina change maeneo. Ina bring difference. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu.